Hi. So this is a continuation of the essay Genealogies of Indian Literature by P. Raveendran. So far, we discussed, right? He began the essay by asking us a very, very important question. What does it mean to be Indian? And then it automatically goes on, to ask the question that if we don't know what is Indian, then how do we define what Indian literature is? All right. And then he starts beginning to find out the genealogy or the history of Indian literature, how it began. And he says that even though Indian literature is very, very old, it is very ancient, it is as old as its paintings and sculpture, but we do not have a theoretical record of Indian literature as such. Mostly because, because of the diversity that the country has, there is no one theoretical record of the complete literary production of the entire country. The actual genealogy, the tracing of the genealogy of Indian literature, he says, began in the late 19th century with, European scholars who were Indologists, and they became interested in Indian literature. But even then, their idea of Indian literature was mostly biased towards Sanskrit, okay, because they believed that Indian literature is synonymous with Sanskrit literature. And that is why they basically ignored all other regional literature and they focused only on Sanskrit literature. So we do not have let's say, a very strong category or a strong theoretical idea about what Indian literature is. That is what we discussed so far, all right, of how the Europeans are in a continuous Sanskrit bias. Okay, all the records that exist are all biased towards Sanskrit. So the next subheading within this is called the theoretical category. And what this means is that the works by Indologists mentioned above would bring the story of the constitution of Indian literature down to the first quarter of the 20th century. So the Western Indologists, who are the Indologists? The ones who are interested in Indian literature, right? So the works that were mentioned above in the previous sections, they would bring down the story of the constitution of Indian literature down to the quarter of the first quarter of 20th century. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ recorded ആണ്. It is now that we see that Indian scholars show interest in the emerging genre and pick up the blueprint of what was virtually a project conceived in the West. All right, so it's only after that. It's only after the first quarter of the 20th century that these Western Indologists are actually withdrawing, and instead of that, Indian writers are becoming interested in this. So yes, so virtually, this project of finding the genealogy of Indian literature was something that was conceived of by the Westerners. It was not, the Indians were not engaging in it, all right? But it is only after the first quarter of the 20th century that we see some Indians who are getting interested in this and they're trying to, they're trying to pick up on the blueprint. Blueprint and the plan. So the blueprint has already been laid down by the Europeans, and the Indians are now starting to pick up from that blueprint. All right. Indian scholars who have theorized Indian literature in diverse ways in the 20th century, who are the scholars who are involved in this? They are K.R. Srinivasa Iyengar, Sri Aurobindo, Krishna Kripalani, Umashankar Joshi, V.K. Godak, Suniti Kumar Chatterjee, Sujit Mukherjee, Shishir Kumar Das, G.N. Devi, and Ajaz Ahmed. I think some of these names you must be familiar with. You must have studied some works by them, right? They are all prominent Indian scholars. Most of these scholars, with the obvious exception of Ajaz Ahmed, whose sensitive and highly nuanced elaboration of the category of Indian literature is in effect an acknowledgement of the impossibility of posting such a category, arrive at a broad possibility of conceiving an Indian literature either as an expression of the essential Indian culture or as a unity of discrete formations. Okay, so Ajaz Ahmed will not come into this because he is completely a different kind of a person. If I think if you've studied in MG University, you must have studied one essay by Ajaz Ahmed in your post-colonialism paper, right? So the manner in which he conceives of post-colonial identity, the manner in which he conceives Indian literature as such is something very, very different. It is a very different, nuanced elaboration, completely different ആയിട്ടാണ്. So with the exception of Ajaz Ahmed, ബാക്കി എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും കൂടെ ചേർന്ന് they arrive at a broad possibility, ഒരു possibility ആണ്. It's not
confirmed yet, okay, of an Indian literature either as the expression of an Indian essential culture. അതായത് Indian literature എന്ന് പറയുമ്പോൾ Indian cultureന്റെ ഒരു expression ആയി മാറുന്ന works എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ as the unity of discrete literary formations. Okay, what does discrete literary formation mean? Discrete, the word discrete, it means എന്താ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലേഷൻ അല്ലേ. സോ ദ യുണീക്ക് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ നോവൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വാട്ട് ഇസ് സോ ഇന്ത്യൻ അബൌട്ട് ദോസ് നോവൽസ്. സോ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് മേ ബി ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ടുഗെദർ ആസ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ആണ് ഇവർ ദേ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പോസിബിലിറ്റി. The reformist nationalist modernity projects that were underway in all parts of India in the early 20th century acted as a great unifying force at this juncture. So there were, at this point of time in history, early 20th century, when independence we are moving towards a momentum. Our samayathu, there were many different projects that were going on in the country, and that included reformist product, reforming the country, entire constitution reforms vannu, adu koodade nationalist reforms, all right, adu koodade modernity, how to develop India further, അതുപോലത്തെ പല പ്രോജക്ട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയും എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഓൾ ദിസ്, all these reformist, nationalist, modernist projects, they acted as a unifying force at this juncture. At a point of time, they sort of worked in such a way that it brought all of it together. It helped in the formation of Indian literature എന്നാണ് പറയുന്നത്. So did the progressive literary movement, Indian Progressive Writers Association, IPWA, which launched in 1939 a journal under the title New Indian Literature from Lucknow. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ്. അതിന്റെ 1939 അവർ ഒരു ജേർണൽ ഇറക്കിയിരുന്നു, ന്യൂ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ലക്നൌവിൽ നിന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതും ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Since its inception in 1954, ലാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി തുടങ്ങിയത്. Okay, so since its inception in 1954, under the tutelage of India's Prime Minister Jawaharlal Nehru, who was also the first president of the academy. അപ്പോൾ that is interesting. See, സാഹിത്യ അക്കാദമി നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, but Nehru was the first president of the academy. എന്നാണ് പറയുന്നത്. He was the one who under whose tutelage, that means under his watchful eye, this academy was formed, and it has been propagating the idea of unity of Indian literature by using the slogan Indian literature is one though written in many languages. So that is a slogan that Sahitya Academy uses. It says that Indian literature pala bhashakalil ezhunengil polum it is one. The title of Academy's journal is also called Indian Literature, and it echoes the name of its short-lived IPWA forerunner in more than symbolic in this sense. അപ്പം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ 1939 തുടങ്ങിയ ഒരു ജേർണലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ന്യൂ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പേര് തന്നെയാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി. അത് നിന്ന് പോയി കുറച്ച് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പക്ഷെ സാഹിത്യ അക്കാദമി ജേർണൽ ഇറക്കിയപ്പോൾ അവരും ആ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇതിന് കൊടുത്തത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് they're doing away with the diversity. They're trying to find out a umbrella term under which the entire literature produced in India can be put in. All right, so it's more than symbolic in the sense that they used the same name, all right, that of their predecessor. That Indian literature as a theoretical category was constituted in the 19th century would nowadays be disputed only by bigoted adherents of cultural relativism. All right, many thinkers of liberal persuasion can be seen sometimes explicitly but often more implicitly to be opposing this bigotry. So what this means is that പണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന 19th സെഞ്ചുറിയിലാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള തിയററ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ, ഓൾറൈറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ നൗഡേസ് ആ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് Indian literature that existed in the 19th century will be disputed by some people. And who are these some people? By bigoted adherents of cultural revivalism. Bigoted endana? The people who share only a singular view. Avarku bhayangara intolerance towards other views. Baakiyullawരുടെ views ഒക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അത്. Okay, so they would believe that that this Indian literature of the 19th century was not an umbrella term. It did not bring together all the regional and all the cultural differences that were there. So they would be bigoted towards this. And many thinkers of liberal persuasion, okay, those people who are liberal and who are agreeing to whatever was Indian literature in the 19th century, they can sometimes be
but often, sometimes explicitly, maybe sometimes implicitly, they will be opposing this bigotry. That means they will say that no, you are wrong. You cannot say that cultural revivalism പ്രൊപ്പോൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവര് ഈ liberal thinkers അവരുടെ against പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. What does that mean? It means that the bigoted adherents of cultural revivalism എന്ന് പറയും that 19th century ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ലിറ്ററേച്ചറിനെ അവരാണ് അപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ അതിനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും, the idea of the theoretical category. Okay, പക്ഷെ അതേ കാറ്റഗറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഈ liberal thinkers ആയിരിക്കും. Alright, and sometimes they will be very open about their views, sometimes they would be very implicit. That means they would not say it openly, but they would be supporting it. Shishir Kumar Das's move in publishing the last two volumes, the ones pertaining to the period since 1800, of his projected multi-volume history of Indian literature can be read as an implicit criticism of this bigotry. All right. So what Shishir Kumar Das he did is that he published the last two volumes of his work, and this work was actually a history of Indian literature. All right, and this publishing of this work is seen as an implicit criticism of this. So what does implicit mean? That means not a direct attack, but ഉള്ളിൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Though the reasons given for publishing the 8th and 9th volumes ahead of the volumes pertaining to the earlier periods is the easy availability of material pertaining to the modern period, one cannot ignore the fact that in doing this, he is also focusing on the period when Indian literature actually came into being as an object of knowledge. Okay, so Shishir Kumar Das, he produced a history of Indian literature, പക്ഷെ അത് എന്താണ് 1800s ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അത് അയാൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ വർക്കിന്റെ 8th ഉം 9th വോള്യൂം ആണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വോള്യൂംസ് ഉണ്ട്, but that has not been published yet. He directly published the 8th and 9th volume. The reasons that he's giving this is probably the easy availability of the thing, of the materials, because we know that Europeans already worked on a literary history of this period. So the easy availability of materials is probably one of the reasons why it was published first. But at the same time, we cannot ignore the fact that in doing so, ഇതിങ്ങനെ ആ ഭാഗം ആ കാലഘട്ടത്തെ വർക്ക്സ് മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, ദാറ്റ് he is focusing on the period when Indian literature actually came into being as an object of knowledge. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ 1800s ശേഷമാണ്. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശിശിർ കുമാർ ദാസ് ചെയ്തത്. Perhaps he is also suggesting that this object's chronological extension back into the past is yet to be properly realized. This indeed is how all subject disciplines are conceived and constructed. All right, an object of knowledge is constituted as a discipline with well-charted boundaries and well-defined objectives in answer to certain political compulsions. What does that mean? What it means is that when he published this work of Indian history of Indian literature and he focused only on the 1800s, what he is suggesting at the same time is that adine poragilittulla kalaghattathine kurichulla study iniyum nadakkanundu. Okay, that the extension of the past is yet to be properly realized, while at the same time this is how all subject disciplines are conceived and constructed. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. An object of knowledge or a subject, okay, is constituted, എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായി വരുന്നത്, ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ, അതിനൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വിത്ത് വെൽ ചാർട്ടഡ് ബൗണ്ടറീസ്. എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വെൽ ചാർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ കാണും, വളരെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് സച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ചോസേരിയൻ പീരിയഡ്, ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരിയഡ്, മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ഡിഫൈൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് നോളജ് അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ദർ ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബൗണ്ടറീസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ആൻഡ് there are certain political compulsions. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ, ഓരോ കിങ്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ there are certain political compulsions that lead to such categorization of literatures എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്. Indian literature too, when constructed as a discipline, was meant to answer certain political and ideological needs. അപ്പൊ അത് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, ഇറ്റ് വാസ് meant to answer certain political and ideological ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട്